So today we are going to continue our lesson, genetic engineering, in chapter 9, section 4. We said that the meaning of genetic engineering, okay, in general, genetic engineering. What does this mean? What does this mean? Yes, who can tell me? Who can tell me what does genetic engineering mean? What do you Oh, think? teacher me. Yes, Abdullah. It's like a process of like using DNA technology Yeah, to right. like make organisms. What to make in the DNA of organism. Genetic organisms. شوف لا انت let's reject. It's like manipulating the DNA of an organism to create some new trait. يعني عليكم. Excellent. هلا when this word comes to your mind دائما remember the watermelon without a seed, without seed. Okay? Without, do you remember the picture of the lemon without seeds? هذه watermelon normally existed in the nature by seeds, with seeds. هيك اصلا بالطبيعه ربنا خلقها الميلون الووتر ميلون have seeds inside but by genetic engineering the scientists can produce or make watermelon without seeds. How? By genetic engineering, and that means changing in the DNA of the watermelon. Okay, so genetic engineering اللي هو using technique to change the sequences of DNA. Okay, and for طبعا several purposes. One of these purposes is to change some traits or to make organisms with better traits. زي watermelon, it's better not to have seeds, it will be more easier and look nicer without the seeds مثلا. Okay, فدايما to mix this word with this watermelon and the seeds inside and without it. So the key concept, we said that DNA sequences of organisms can be changed. And if you change, we can change a DNA sequences inside an organism, معناته I'm using genetic engineering. You understand now? هلا احنا before we talk about genetic engineering, yesterday we mentioned something called the cloning. Who can remember what is cloning? Who can remember what is cloning? What is the meaning of cloning, يعني? Yes, Jai. Oh, Yes. Okay, miss. It's a process in which you create a genetically identical copy of an organism. Bravo. هلا in general clone means إنه identical copy. A clone as a word is a genetically identical copy. يعني هذا معناته إنه الجين have an identical copy or not only a gene, a whole organism have an, another copy. Okay? احنا عبارة عن ايش؟ Our trait and everything we have is expressed by our genes. مظبوط؟ فاحنا if we make copy of the whole organism هذا clone. And of course to make this copy of organism معناته لازم يصير عندي copying the DNA زي ما بتصير بالميتوسيس. صح؟ يصير عندي copying للدي ان اي وبعدين عندي cell will divide فكل cell عندي two daughter cells. مظبوط؟ هذا copying. فالكلون هو عبارة سوري؟ اسف اني تاخرت، كنت ادور على شحن اللابتوب. اوكي. So the clone هو عبارة عن ايش؟ هو is a genetically identical copy of a gene. Not only an organism. حتى لما نعمل copy للجين هذا clone of a gene. فكروا لما أخذنا البي سي آر عم نعمل copying للدي ان اي.
اوكي. فالكلونينج هو making a copy of an organism or a gene. لأنه أصلا الأورجانيزم عبارة عن إيش؟ عن many genes تعطيك الصفات هاي. And we said that this process can happen in nature by asexual reproduction. البكتيريا والبلانت some plants مش كل البلانت some plants or some simple animals can reproduce asexually. وقلنا asexual reproduction means إنه parent cell will divide how أول شيء تعمل copy لل DNA okay and the two cells will one cell will divide to two cells يصير عندي another clone. Yes يا يزن. I was going to answer. Okay, thank you حبيبي. Nurjain, any question? I have a question. Yeah. Now, yesterday I read the book and they wrote that human twins clone each other. But we said that mammals can't naturally like clone. So how do لا بس in the case of twins يعني they mean by this sentence إنه بالمامل cloning cannot happen بالمامل unless they are two identical twins. بس بهاي الحالة بيكونوا clone of each other. بصير هذا طبعا عن طريق sexual reproduction. لازم لحظة شوي محمد، لازم يكون عندي sperm و egg يا رجعين صح؟ بس بحالة الايدنتيكال twins هذا يعتبر one of the twins is a clone of the other لأنه كان identical كانت two cell وانقسمت وصارت two عندي two twins. فهمتي كيف؟ Do you understand؟ Yes. Okay. Yes محمد. مس مثل هاي الحالة اللي حكتها لجين بس بتصير في الايدنتيكال توينز يعني التوينز بالمعمل عشان يصير لحاله بس بالايدنتيكال توينز طبعا. مثل التوينز اللي مش ايدنتيكال ما بتصير فيه طبعا. لا اكيد لا لانه مش من نفس السيل. بالايدنتيكال بتكون هي نفس الايج انقسمت وصارت كل واحد زي ما تنقسم وتضلها one piece. لا صارت two cell او بتكون هي one cell بعد ما صار في عندي fertilization. هاي الايج اول ما انقسمت اول انقسام انقسمت نوستين انفصلوا عن بعض فتكمل هاي الانقسام. هاي الانقسام بصير كل واحد منهم امبريو تصير توين يجوا من نفس الخليه اللي هي الايج اللي هي fertilized egg. Do you understand؟ يس تمام. إذا أنا عندي الكلونينج اللي هو copying of an organism أو copying of a gene أو copying of DNA بتصير في الasexual reproduction في زي البكتيريا زي some plants زي some animals like the hydra like the bees like the sea star. تمام. ولكن هذا الكلونينج cannot happen in the sexual reproductive organisms زي المامل. Mammals قلنا can be cloned through a process called nuclear transfer. ومن اسمها nuclear transfer يعني nuclear is a swiping that means two organisms. وهذه النيوكليوس بياخدوها قلنا remove from an egg cell بياخدوا egg cell بيقيموا منها النيوكليوس وبحطوا بدالها ايش بحطوا بدالها DNA من ايش؟ من body cell of the animal that I want to clone. يعني بدي اعمل cloning لأشيب بدون ما اعمل sexual reproduction من نفس الخلية تاعت هاي الشيب باخذ body cell باخذ DNA اللي بهاي البودي cell I will put it inside an egg cell after I take out the DNA of the egg cell. أخذت الإج cell حطيت جواها DNA تاعت البودي cell of the animal that wanted to be cloned and inserted inside the egg. And the egg is stimulated and starts to divide. After a few divisions, it will be implanted in the body of the يعني of the mother. وبعدين it will grow to
an organism with identical DNA of the body cell I take. احنا اخذنا DNA من البادي سيل تاعت هاي الشيء وحطيناها في الاكل، بصير عندي انقسام، رح يصير انقسام لنفس DNA تاعت البيرنت شيت. Is this clear؟ شباب وصبايا any question؟ يسرى، محمد. Yes, miss. Miss, I don't have a question. Okay, Yusra, do you have any question? No, no. Is it becoming clear now? More clear? Yes. تمام. هلا هذا what we talk about and we said إنه to clone a mammal إحنا قلناها we said this here and قلنا الكلونينج ليش لجأوا للكلونينج؟ ليش الساينتست they went to cloning؟ ليش هم يعملوا نسخ من الأورجانيزم؟ why؟ في إلها advantages وفي إلها disadvantages. الادفانتجز أو البنفيت إنه هلا عم بيفكروا يعملوا كلونينج للانيمال. ليش؟ عشان ياخذوا الاعضاء تاعتها اللي هم الاورجن to transplant into humans. زي ما قلنا امبارح انه some humans have problem بالكدني بالليفر بالبنكرياس و sometimes you cannot find organisms that are suitable for the humans, not available all the time. مش سهل تلاقي يصير عندك زراعة أعضاء أو تلاقي تشابه بين الأعضاء. فهم they are studying لسه ما طبقوها. they are doing these cloned animals عشان يعملوا studying about transplanting هذول ال organs of the animals for the humans. بزبط نحطهم بالهيومنز ولا لا؟ عم بيعملوا دراسات. عم بيحتاجوا for cloning these animals. وبرضه another advantage إنه save endangered species. اوكي بيعملوا منهم زي copies يعني clone. وcloning raises concerns and disadvantages. زي أول شيء الكلونينج itself the process is not an easy procedure to do. It's long procedure وبرضه it doesn't success all the time. لا the rate of success is very low. تمام؟ وكمان برضه الكلون imperfect. They are not perfect and less healthy than the original animal. ليه؟ لأنه أصلا إحنا when we take the cell هاي السيل بتكون أخذتها أنا من an organism كان الإيش تبعه 2 years. ففعليا هاي السيل اللي حتطلع من الكلوند animal حتكون older not a يعني new one. حتكون هي أصلا old. هذا الإيش تبعها. أوكي and this is called premature aging. يعني هي اوكي هلا انولدت هاي الشيء بس السيلز تاعونها اصلا ايجد. هم ايجد premature aging يعني هم عمرهم اكبر وهم لسه صغار. الخلايا كبيره في العمر ولكن الاورجانيزم الكلوند هذا very small. اوكي والدي ان اي تبعه اولد بتكون. ثالث شيء decrease biodiversity. لما صار عندي انا يعني saving the endangered species عشان يحافظوا على سلالات الحيوانات والنباتات، شو عملوا؟ صاروا يعملوا كلونينج. وهذا الكلونينج خلى عندي انا نفس هذا النبات عنده كلون يعني identical to another. هذا الانيمال identical to another. ما في عندي اختلاف في الصفات، ما في عندي biodiversity. هذا راح يقلل عندي decrease biodiversity. بصيروا كثير identical no biodiversity. Okay guys, did you get all the points till now? Any questions till now? Yes, محمد. Any question? مس لا ما عندي سؤال بس صافي عشان إذا بدي أجاوب. تمام. Alright, هلا let's come to this attention. A clone. هلا some people they were looking to make cloning of their مثلا lovely pets. زي هاي شوفوا. في عندي زي هاي مثلا هاي الكات. كانوا يفكروا كمان يعملوا كلون عشان for their desire إنه مثلا they love this pet and this pet they want to make a clone of it عشان in case إذا صار عندي بدي أنا many copies of the same pet. تمام؟ بس لاحظوا كمان إنه sometimes cloning
will not give me exactly identical traits يعني identical in all traits أو identical yes in everything. ليش؟ Why do you think it happens? إن الكلون sometimes is not identical exactly of the original one. ليش ممكن تتخيل يطلع الكلون؟ طب احنا قلنا الكلون هو copy. الجينات نفسها بس أعملها copy. بس الجينات طب كيف ممكن أنا عندي الكلون يطلع sometimes not exactly identical? How do you think? Miss, can I answer? يلا ناس مراد. Miss محمد. محمد يلا. Miss, maybe some mutations. لا. Oh. ممكن بس ايش سببها؟ ممكن. مراد. crossing over سببها. ايش سببها؟ crossing over في اوكي ماشي لا بس شو سبب شو لا مش هيك قصدي الكروسنج اوفر ما بتعمل ميوتيشن محمد. مش يعني بغير بالفينوتايب. لا الكروسنج اوفر اوكي بتعمل قصدك لما يصير عندي كروسنج اوفر ويصير نوت الايند اوكي تمام بس شو سببه؟ ممكن شو السبب اللي خلى يصير عندي ميوتيشن؟ اوكي كروسنج اوفر ماشي بس بنقدر نعتبره سبب بس مش مباشر. مراد. Okay, maybe exposure to UV lights and chemicals. مثلا اوكي تمام برافو صح. نجين. I think it's like the environment, like the original one like grew up between people and like this, while the clone was genetically copied and didn't grow up like the other one. بالضبط يعني كلكم صح بس يعني انا بدي اوصل لهيدي الانفايرمنت. احنا قلنا انه الفينوتايب ايش اللي بتحكم فيه؟ اي صفه فيك انت تطلع فينوتايب ايش بتحكم فيها؟ what gives you your phenotype؟ الجينوتايب والانفايرمنت. وقلنا زيهم زي الايدنتيكال توينز. لو انا اخذت two identical twins لسه مولودين I take one I give the first one good nutrition the other one bad nutrition. هذا كان يتغذى منيح وهذا لا هيطلعوا بنفس الصحة بنفس الطول بنفس no بلاش I take two twins وهذول two twins one live in very cold area and not sunny at all دائما winter و cloudy وهيك. Clearly the other twins live in very hot area in Africa. Are they going to be similar identical بالضبط؟ أكيد لا. No, Miss, the one who lives in Africa will be Miss Brown or darker than the one who lives. الهير راح يتغير، السكن راح يتغير، فأنا صح عندي الجينز جوا هي بتعطيك الفينوتايب، بس الفينوتايب it's not affected only by the genes, it is also affected by the environment. عشان هيك طلع هذول التوكات they are not identical exactly. ممكن يكون بالتصرفات على فكرة، يعني شكلهم زي بعض بس تصرفاتهم مختلفة. اوكي؟ هاي كانت برضه بروبلم انه بدهم هم الفت بالضبط زي بعض، مش شرط يطلع بالضبط لانه في عندي environment. فا clone may not look like or behave like the original because as you learn many factors including the environment affect expression of genes. The expression of genes that show your trait is affected by genotype and environment. هلا genetic research relies on cloning. هلا أنا ليش حكينا عن الكلونينج؟ لأنه فكرة الجينيتيك انجينيرينج هي إجت من وين؟ أو اعتمدت على شو؟ depends on what؟ على الكلونينج. زي ما قلنا بالكلونينج عم يعملوا copying بيعملوا identical copy of an organism. استعملوا نفس الفكرة to make إيش؟ a copy of a gene. زي ما بنعمل a whole copy for whole organism. genetic research relies on this idea اللي هي cloning, but not the cloning of organism. It is the cloning of individual genes. يعني أنا عندي جين مسؤول عن مثلا إحنا عندنا in our body okay,
في عندي جين مسؤول عن producing هرمون الانسولين. What is the function of insulin hormone؟ مين بتذكر أو who knows؟ إيش الفانكشن بتاعت هرمون الانسولين؟ مين بيعرف؟ محمد you know؟ يسرى. It maintains sugar in the blood. برافو عليك. هو بيعمل يعني Miss, normal. it balances the glucose levels in our bodies. اوكي عشان يحرق الجلوكوز، يعني الجلوكوز in our body cannot enter the cells اوكي بدون الانسولين، هو اللي بيخليه يفوت على السيلز بطريقه طبيعيه. ثانك يو يسرى. انا هلا هذا الانسولين it's produced by the human صح؟ بيعملوا له هيومنز عادي في الطبيعه. اذا كان عند الواحد ديابيتس مريض سكري شو بصير؟ هذا الانسولين cannot be produced، ما بيقدر يعمل الانسان، خلص عنده البنكرياس اتعطل. مين بيعمل الانسولين؟ بنكرياس. بنكرياس not working anymore، عنده مرض السكري اللي هو diabetes and cannot make insulin. طيب هذا الجين اصلا موجود في البني ادم. طيب انا I want this gene to be in some مثلا organism، اخليه موجود في some organism. فشو بعمل؟ شو بيعملوا؟ شو فكره الجينيتيك انجينيرنج؟ ياخذوا بس من الدي ان اي this gene، الجين that is responsible for insulin. تخيلوا قديش دقيق، تخيلوا قديش يعني شغل يعني very يعني precise very specific parts of the DNA. ياخذوا يقطعوا عن الجين هذا اللي هو مسؤول عن making insulin، وشو بيعملوا؟ they inserted in another organism. يكون هذا الأورجانيزم ما بيقدر يعمل، بصير يقدر يعمل انسولين. هلا حنشوف كيف. اوكي؟ فهم مس نعم محمد. سؤال. هلا مس مثلا اذا كانت نبته الفاكهه تاعتها مش ساكنه، بنقدر ناخذ مثلا جين بيقدر يخليها او improve طبعا the fruit. طبعا بس انت في عندك مش بنشوف في عندي انا نبته مخلوطه بين نبتتين، مش قادره اتذكر منهم، بس تكون هي لا هي برتقال ولا هي ليمون، يعني طعم بين الاثنين. مثلا كيف بيعملوا جينيتيك انجينيرنج؟ بياخذوا جين معين، بدهم جين هذا الطعم مثلا صور الفليفر ممكن and use this gene، بيعملوا له copy and use it to change the trait in this plant. فهدول الجينيتيك researchers they depend on the or relies on the cloning idea. فكرة الكلونينج عجبتهم اللي هي الكوبينج، فصاروا يعملوا كوبينج لجين معين. أنا بدي هذا الجين بس، بعمل له cut زي ما تعلمنا بالريستكشن انزيم، نعمل له cut ناخده من الدي ان اي and we use it in another organism. In some cases scientists insert clone genes from one organism into a different organism. اوكي زي الووتر ميلون، اخذوا جين في نبته اللي هو ما بيطلع بذر، وين حطوها in the plant of the watermelon. فصار هذا من هذا الجين صار part of the DNA of this watermelon. والwatermelon هلا that is يعني that have this introduced gene will reproduce without seed. فهمتوا الفكرة؟ ففكرة الكلونينج هذه give the genetic researchers to rely on it and to make a cloning of the gene. Okay? طيب. Any questions till now? مس مش بنقدر نعملها على البكتيريا صح؟ هلا حنحكي عن البكتيريا. هلا how these genes can be added to an organism's DNA. طبعا هي عملية كثير معقدة، بس نحن ناخذ احنا الكونسبت الأساسي. how هدول الجينز can be added to the organism's DNA. طب أنا عندي هذا الأورجانيزم plant وهذا الأورجانيزم animal، الدي ان اي ما هو جوا السيلز تاعونه.
كيف هذا الجين can be added يفوت جوا على الدي ان اي تبعه. اوكي. هلا genetic engineering involves changing an organism's DNA to give it new traits. إذا the main purpose for genetic engineering قلنا to change in the DNA. Okay, change in organism DNA. Why? To give it new traits, better traits. وقلت لكم دائما keep in your mind genetic engineering تذكروا الwatermelon اللي without seed. Genetic engineering based on the use of the recombinant DNA. هلا بنمشي موضوع شو يعني recombinant DNA؟ recombinant يعني في combination DNA. يعني بتستعملوا DNA فيها genes from more than one organism. كيف؟ هيا. إذا recombinant DNA هي DNA contains genes from more than one organism. هلا في لقوا في البكتيريا برضه زي ما لقوا في البكتيريا في عندي restriction enzyme. لقوا في البكتيريا الدي ان اي تبعها او الكروموسومات احيانا في عندي part cut from the chromosome, parts from the DNA cut from the chromosome and make a loop تكون closed. تكون زي هيك loops of DNA تكون closed تفك على حالها. هدول اللوبس of DNA بنسميهم plasmids. اوكي؟ هدول البلازميد بيقدروا يعملوا coupling of themselves. Again, إذا they found in the bacteria the DNA sometimes have loops. في عندي part cut from the chromosome تعمل زي loops closed DNA, and these loops have the ability to make copy of themselves. هذول بنسميهم loops plasmids. فهم they use this property of these plasmids to make copies of genes. كيف يعملوا copies of genes؟ ما بضبط بالبي سي ار اعمل copy of genes. البي سي ار بيعمل لي copy of DNA وجينز بس يعني صعب اخذهم، بدهم يعملوها احنا normally inside an organism، تعمل لي copy من حالها. كيف؟ they use this plasmid، بياخذوا هدول البلازميد من الدي ان اي often يعني اغلب الاحيان بياخذوا البكتيريا البلازميد and use them to make recombinant DNA. اول شيء بدهم يعملوا recombinant DNA. شو يعني recombinant DNA؟ يعني دي ان اي، بس هذا الدي ان اي مش جاي من ور organism، لا هي جينات genes from other organisms. كيف؟ هلا زي ما حكينا هيهم the plasmids are closed loops of DNA that are separated from the bacterial chromosome and that replicate in their own within the cell. كيف بيعملوا recombinant DNA؟ عن طريق restriction enzyme. They cut plasmids and foreign DNA injected to the plasmid زي هيك. هلا أنا عندي هذا البلازميد تبع البكتيريا. أنا بدي أعطيكم مثال جدا بسيط وكثير بستعملوه. هلا بمرض السكري مش أنا في عندي انسولين، في ناس بياخذوا إبر صح؟ صح ولا لا؟ اسم محمد. لا بس ما عندي سؤال. هلا كمان مرة اللي عندهم ديابيتس اللي هو مرض السكر وباقي عندهم انسولين حامل خلص البنكرياس ما بقدر يطلع انسولين. There are some people they use injections بياخذوا إبر انسولين صح؟ صح صح. من وين بيجيبوا هذا الانسولين؟ كيف بيعملوا هالكميات الهائلة من الانسولين اللي بنباع بالصيدليات؟ كيف؟ من وين؟ ممكن طريقة بياخذوا انسولين من ايش؟ من animals، استعملوا انسولين from animals، بس برضه they need more. في عندي way to make insulin انهم بياخذوا البلازميد تاع البكتيريا، هذا البلازميد هذا الدي ان اي تبعه الاوريجينال دي ان اي، بدهم يخلوا هاي البكتيريا يكون فيها جين تعمل انسولين، فبياخذوا البلازميد بيجيبوا restriction enzymes بيعملوا cutting ل part of this plasmid and insert a gene from other organism، بياخذوا جين من organism ثاني، هذا الجين تاع الانسولين،
and they insert بخلوه يعمل شايفين sticky end cutting هذا الستيكشن الإنسان بيعمل sticky end and this gene will stick to the end of the plasmid. صار عندي البلازميد عبارة عن genes تبع البكتيريا and gene from another organism. وصار عندي recombinant DNA. Again, let's repeat it again. هلا بالجينيتيك انجينيرنج احنا قلنا انه we can change in the DNA of the organism. كيف بيعملوا changing؟ زي البكتيريا. البكتيريا عندها بلازميد. البلازميد هو الدي ان اي تبع البكتيريا بس هو هذا البلازميد عنده ability to be copied alone. ف وشو اسمه they rapid يعني they copied rapidly. فممكن يستعملوا هاي الخاصية إنه بدنا إحنا مثلا نعمل كثير أنسولين. why we don't use the plasmid of the bacteria نعمل فيه cut ونضيف على الدي ان اي تبعه جين الانسولين. هي ما بتعمل انسولين البكتيريا بس نخليها تعمل. فبحطوا بياخذوا هذا الجين from other organism يجيبوا restriction enzyme they cut the plasmid by restriction enzyme and insert the gene from other organism. صار عندي البلازميد تبع البكتيريا not the original صار recombinant DNA لأنه صار فيه الأصلي اللي هو DNA وبرضه in addition he has DNA gene part الDNA تبعته هاي genes من وين جاي from other organism. هلا البكتيريا بهاي الحالة عادية لما صار فيها one or more gene from other organism صار اسمها transgenic organism. transgenic يعني صار في عليها تغيير وراثي تحول وراثي. مش في عندي كرتون اسمه ترانسفورمر تعرفوه هذا الترانسفورمر صح؟ Do you know it؟ هذا ترانسفورمر تحول وأنا البكتيريا كانت بكتيريا عادية لما دخل فيها جين from other organism بطلت عادية صار اسمها transgenic متحولة. وأي شيء أنت you make change in the gene of a plant of an animal for هذا البلانت البطيخة اللي ما فيش فيها seed هذه transgenic plant هي مش أصلية مش هيك انخلقت هاي صار فيها تحول. ليش؟ from inserting genes from other organisms. مس نعم. مس زمان الموز كان أخضر ومر وصغير بس ضبطوه جينيتيك وصار اللي هسه اللي احنا بناكله حاليا. صح كثير أشياء صار فيها تعديلات وراثية. تعديلات هندسة وراثية. هلا شو اوكي شو عملوا بعدين؟ طيب اخذوا البكتيريا اخذوا منها البلازميد عملوا ترانسجينيك بكتيريا. انه كيف عملوا ترانسجينيك بكتيريا؟ they add gene for the gene of the bacteria. وايش عملوا؟ صارت عندي البكتيريا فيها recombinant DNA. طيب هلا راح يرجعوا البلازميد وين؟ inside the bacteria. inside the bacteria راح يصير يعمل copies. هلا في الجين تبعه الجينوم تبعه الدي ان اي صار في عنده جين ميك انسولين. فكل ما البكتيريا بتعمل كوبينج بتعمل من ضمنها صارت بارت منها ميكينج انسولين صارت تعمل more insulin and more insulin. So the plasmid and the foreign DNA with the gene are cut process in detail written here. They cut with sticky and added. They molded together. هذا حكي. هلا هاي الحركة اسمها transgenic bacteria. كانت used to produce human protein. كثير شغلات مش بس انسولين. زي ما قلنا الجين inserted to the plasmid and the plasmid inserted to the bacteria. In a way bacteria turned into tiny gene factory تخلط عم تعمل هي copying لها صارت factory لهذا الجين that make copy after a copy of the plasmid. The result how the transformed bacteria make many copies of the new gene and the bacteria express the gene. والإكزامبل هو اللي حكيته هلا in general transgenic organisms يعني مش بس البكتيريا تقدر تكون transgenic ممكن يكون transgenic plant transgenic animal هدول has one or more genes from another organism. لما تسمع كلمة transgenic plant هذا البلانت مهجن يعني في عندي تلاعب بالجينات تاعونه. هذا عندي أنا transgenic animal معناته هذا مهجن.
Transgenic bacteria برضه نفس الشيء that it has one or more genes from another organism. وحطينا example الجين of the human insulin. هذا الجين ممكن to put into plasmids والplasmids inserted into the bacteria والtransgenic bacteria make a human insulin and then collected and used to treat people with diabetes. Did you get the idea, guys? Do anyone has any question? Yes, Muhammad. لا ما عندي. عندك سؤال؟ لا ما عندي. طيب هلا I will start to make revision as a closure for this lesson. So احنا who can tell me how the cloning idea helps researchers in genetic engineering. يلا يا محمد. miss يلا look. بسرعة quickly. Okay. Miss can you repeat the question بسرعة? How cloning helps genetic researchers to in genetic engineering. مس يعني ايش بيستفيدوا من الكلونينج؟ كيف الكلونينج ساعدهم؟ يعني هم ايش استفادوا من فكرة الكلونينج؟ مس improve to improve مس مثلا to improve plants او ريت اوكي بس انا قصدي انه الفكرة الأساسية الكلونينج هذه was used by researchers to clone genes مش organism يعملوا كوبي للجين نفسه لجين معين تمام؟ زي لما حكيت عن البكتيريا هاي هي الفكرة. طيب who can tell me what is the meaning of recombinant DNA؟ شو يعني recombinant DNA؟ من جاي؟ بس جاي yes. Recombinant DNA is DNA that contains genes from more than one organism. برافو عامل لكم اياهم two colors. هذا مثلا DNA تبع البكتيريا لونه brown or reddish I don't know and there is part here which means it's a gene from another organism. هذا بسميه recombinant. Okay guys, we will stop here today and we'll continue next week inshallah. Take care. See you, but I want to take the attendance